I want to tell you a very beautiful testimony of a young person who was really consecrated to Our Lady. Si ustedes me permiten 5 minutos suplementarios, quiero darles un hermoso testimonio de una persona consagrada a Nuestra Señora. And this will be a great example for all of us. Y esto será un gran ejemplo para todos. This young girl came to Medjugorje, and she was young. She was 20. She was studying mathematics in America. Esta joven llegó a Medjugorje a los 20 años. Era hermosa, estaba estudiando matemáticas. And she settled in Medjugorje with her parents. Y se estableció en Medjugorje con sus padres. She had the desire to get married. Ella quería casarse. And she prayed a lot, and she made a deal with Jesus. Ella oraba mucho y hizo un trato con Jesús. She said, Jesus, you pick my husband. Ella le dijo, Jesús, tú elige mi esposo. And in exchange, I promise you to arrive at the wedding as a virgin. Y como contrapartida, te prometo que permaneceré virgen hasta el casamiento. And she kept her promise. Y ella mantuvo su promesa. So, because she was so beautiful, pero como era tan hermosa, many boys would come close to her. Muchos jóvenes se le acercaban. They tried. Y trataban. And she tells with a certain humor that the first day of meeting, there are smiles, exchange smiles. Y con cierto sentido de humor, ella cuenta que el primer día se intercambiaban sonrisas. So the second day comes having coffee together. Y al segundo día tomaban café juntos. Third day comes, they have dinner together. Y al tercer día cenaban juntos. But after dinner comes Pero después de la cena venía la cama. The bed. Venía la cama. And then she said, I quit. I go. Y ella lo dejaba. And that happened several times. Y esto sucedió varias veces. And she was always, when she met a boy, she was always waiting for the third day. What will happen? Cuando conocía a una persona, siempre estaba esperando el tercer día. And sure enough, on the third day, there was bed. Y en el tercer día aparecía la cama. And each time she said, I quit. Y cada vez decía, te dejo. So she was wondering, does it exist a man who is ready to love me really and to respect my convictions? Y ella se preguntaba si realmente existiría un hombre que la respetara y respetara sus convicciones, sus valores. So one day she went to the Blue Cross and she saw a guy and she thought, this might be mine. Y un día fue a la Cruz Azul y vio a un muchacho y pensó, este podría ser mío. But too bad he didn't look at her, he didn't see her. Pero él ni siquiera la vio. But the next day, she met him by chance near in the village and he smiled to her. Y al día siguiente se encontraron de casualidad y él le sonrió. So then the second day, they had coffee together. Y al segundo día tuvieron café juntos. Then dinner together. Y después cenaron juntos. Then the third day passed by, there was no mention of bed. Y pasó el tercer día sin ninguna mención de cama. Then fourth day, fifth day, sixth day, 10th day, 15th day, no bed mentioned. Se pasaron el tercero, cuarto, quinto, hasta el día 15 y ninguna mención de cama. So their relationship grew very well. Y la amistad creció entre ellos.
And one day he asked her, Y un día él le preguntó, how come you are alone when such a beautiful woman? How come you are alone? ¿cómo puede ser que estés sola siendo una mujer tan hermosa? And she said, do you really want to know why I am alone? Y ella le contestó, ¿quieres realmente saber por qué estoy sola? Yes, tell me. Sí, dímelo. And she said, you know, I made a promise to God that he would help me find the right boy to get married, and I will keep my virginity until marriage. Dice, mira, yo he hecho una promesa a Dios, le he pedido que Él me ayude a encontrar la persona correcta y yo permaneceré virgen hasta ese momento, hasta el momento del casamiento. And then the guy started weeping. El muchacho comenzó a llorar. And finally he said to her, y finalmente le dijo, you know, I made the same promise to God. Sabes, he hecho la misma promesa a Dios. Isn't that beautiful? Now they are married. Y ahora están casados. They have 2 children. Tienen 2 hijos. But you see how she escaped a terrible mistake in not keeping her promise. She would have missed that boy, that the one that God had in store for her. Pero si no hubiese mantenido su promesa, hubiese sido un error terrible porque se hubiese perdido de encontrar este hombre, este muchacho que Dios le tenía preparado. And you know, it was not easy for her because, you know, she was alone and it was difficult to live that loneliness. Y no fue fácil para ella porque estaba sola y era difícil vivir esa soledad. But thanks to the fact that she was willing to live the commandments of God, she was spared from big catastrophes, big drama and tears. Gracias a que ella estaba resuelta a vivir los mandamientos de Dios, no tuvo que pasar por grandes lágrimas y sufrimientos que hubiesen ocurrido. So I believe Our Lady was very happy with her because she was really a consecrated soul. Sí, creo que la Virgen estaba realmente contenta con ella porque su alma estaba consagrada a ella. She received help because she lived the commandments of God. Ella recibió ayuda porque vivió los mandamientos de Dios. So I will end my meeting with you, my dear, with the consecration to the Immaculate Heart that comes directly from Our Lady.